ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অলরেডি SLST 11-12 2025 পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আজকে এই ভিডিওতে আমরা যেটি আলোচনা করব সেটা হলো 11-12 যে ইংলিশ কোশ্চেন পেপারটি এসেছিল তার মধ্যে থাকা প্রশ্নগুলোকে আমরা দেখব এবং তার উত্তরগুলোকে আমরা করব। তাহলে চলো শুরু করা যাক। প্রথম প্রশ্ন, চুজ দ্য কারেক্ট ফর্ম অফ আর্টিকেল শি পাসড উইথ ড্যাশ অনার্স ডিগ্রি। তাহলে এই ক্ষেত্রে হবে শি পাসড উইথ অ্যান অনার্স ডিগ্রি। Next question, in William Shakespeare's Macbeth, what vision does Macbeth see at the banquet? ব্যাঙ্কোয়েটে ম্যাকবেথ কোন ভিশনটা দেখতে পেয়েছিল? তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে ব্যাঙ্কোস ঘোস্ট, ব্যাঙ্কোর যে ভূত ছিল সেই ভিশনটিকে ম্যাকবেথ বারবার দেখছিল। নেক্সট কোশ্চেন, সাপ্লাই দি কারেক্ট অ্যাডভার্ব, সঠিক অ্যাডভার্ব যেটি সেটিকে বের করতে হবে। প্রশ্ন কি রয়েছে? হি ড্যাশ গোজ টু অফিস ইন দি উইকেন্ডস অ্যাজ হিজ অফিস রিমেন শাট। যেহেতু তার অফিস বন্ধ থাকে সেই কারণে সে তার অফিসে উইকেন্ডে কখনোই যায় না। সো নেভার, অপশন নাম্বার ডি, নেভার। নেক্সট কোশ্চেন, বিকজ আই স্টাডিড হার্ড, যেহেতু আমি বিকজ আই স্টাডিড হার্ড আই পাস দ্য এক্সাম অ্যান্ড আই ওয়াজ সো হ্যাপি। দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ, যে সেন্টেন্সটাকে আমরা পড়লাম সেটা কোন ধরনের সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ছে? তাহলে এটা কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে পড়ছে। অপশন কি ছিল? সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড, আর একটা যেটা ছিল কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স, সেটি হবে এটি সঠিক উত্তর। নেক্সট কোশ্চেন, ইন ওড টু আ নাইটিঙ্গেল বাই জন কিটস টু হোয়াট ফর্ম অফ আর্ট does the speaker compare the Nightingale song in terms of immortality? ইমমর্টালিটির দিক থেকে দেখতে গেলে নাইটিঙ্গেলের গানকে কবি কোন আর্ট ফর্মের সাথে কম্পেয়ার করেছেন? তাহলে আমরা জানি এটি হবে পোয়েট্রি, অপশন নাম্বার সি। নাম্বার 6, ইন অফ স্টাডিজ হোয়াট কশন ডাজ বেকন প্রোভাইড অ্যাবাউট স্টাডিজ? স্টাডির জন্য অফ স্টাডি যে এসেটি রয়েছে সেখানটাতে বেকন কোন কোন সতর্ক মানে কীভাবে তিনি সতর্ক করেছেন? তাহলে এক্ষেত্রে উত্তর কী হবে? অপশন নাম্বার এ, স্টাডিজ শুড নট বি এক্সেসিভ অর লিড টু লেজিনেস। নাম্বার 7, চুজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম অফ চেঞ্জ ন্যারেশন। এই যে ন্যারেশনটি রয়েছে এটাকে ন্যারেশন চেঞ্জ করলে সঠিক উত্তর কী হবে? উই সেড কমা কোটেশন উই অল লাভ আওয়ার কান্ট্রি, উই সেড দ্যাট উই অল লাভ আওয়ার কান্ট্রি। নেক্সট, নাম্বার 8, in Jane Austen's Pride and Prejudice, who runs off with Mr. Wickham causing a scandal for the Bennet family? তাহলে এইটি উত্তর হবে একদম শেষেরটা, লিডিয়া বেনেট। নাম্বার 9, হোয়াট ইজ দ্য সাবটাইটেল অফ কোলরিজ পোয়েম দ্য পোয়েট্রি দ্য কুবলা খান, কুবলা খান? তাহলে এই ক্ষেত্রে এটার যে সাবটাইটেল ছিল সেটা ছিল আ ভিশন ইন ড্রিম, আ ভিশন ইন আ ড্রিম, অপশন নাম্বার বি। নেক্সট হলো দ্য পেপার সেজ দ্যাট দ্য সিটি ইজ ইন ট্রাবল। এখানটাতে পেপারের যে ইউজটা হয়েছে সেটা কোন জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে? ফিগার অফ স্পিচটাকে জানতে চেয়েছে। সিমিলি, অ্যালিটারেশন, সিনেকটকি না প্যারাবল? তাহলে এই ক্ষেত্রে উত্তর হবে সিনেকটকি, অপশন নাম্বার সি। নাম্বার 11, ইন W.B. Yeats দ্য ওয়াইল্ড সোয়ান্স অ্যাট কুলি হোয়াট ডাজ দ্য স্পিকার মিউজ রিগার্ডিং দি সোয়ান্স ফিউচার? তাহলে তিনি কি বলেছিলেন তার ফিউচার, সোয়ানগুলোর ফিউচার সম্পর্কে? দে উইল সামডে ভ্যানিশ টু অ্যানাদার লেক। Number 12, in John Keats to Autumn, with what does autumn conspire to load and blaze the vines? So the answer will be the sun. Number 13, what will give eternal life to the beloveds in William Shakespeare? Shall I compare thee to a summer's day? So the poet's verse, option number C, the poet's verse. Number 14, the lamb in William Blake's The Lamb has a tender voice, option number D. Next, where does S.T. Coleridge's Christabel finds the mysterious Geraldine? So the answer will be in the forest near a large oak tree. Question number 16, change the voice, open the door. The answer will be let the door be opened. Number 17, supply the correct preposition. He deals in gold. He deals in gold. Number 18, from which sonnet sequence is one day I wrote her name taken? তাহলে অ্যামোরিটি, এটা ছিল সনেট সিকোয়েন্সটা। Number 19, in T.S. Eliot's The Hollow Man, what is Mr. Coutts the dead epigraph a reference to? So the correct answer will be Joseph Conrad's A Heart of Darkness, option number A. Number 20, choose the correct form of narration. Rita said, comma quotation, the sun rises in the east. Rita said that the sun rises in the east. Rita said that the sun rises in the east. আচ্ছা, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম করতে বলেছে। এখানে মিসচিভ যে শব্দটি রয়েছে সেটির অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম কী হবে? মিসচিভিয়াস, মিসচিভিয়াস, অপশন নাম্বার সি। 22, in P.B. Shelley's To a Skylark, what quality of the Skylark song does the speaker emphasize upon most? কোন জায়গাটাকে তিনি বারবার করে এমফাসাইজ করেছে তার গানের? অপশন নাম্বার সি, ইটস জয় অ্যান্ড আনইনহিবিটেড নেচার। 23, what among the following is a perfect example of subject verb agreement? Subject verb agreement এর পারফেক্ট এক্সাম্পল কোনটা? দ্য ডগস বার্ক অ্যাট নাইট, দ্য ডগস বার্ক অ্যাট নাইট। পরেরটা দ্য ডগস বার্কস আছে, ভুল। তারপরেরটা দ্য ডগস বার্কস, এটাও বোধহয় ডগস বার্কসই আছে।
এক সেকেন্ড আমি একটু চেক করছি, তাই আছে। তাহলে একদম প্রথমে যেটা আছে, দ্য ডগস বার্ক অ্যাট নাইট, ডগের সঙ্গে এস আছে, বার্কের সাথে এস নেই, সেটা হবে। 24, সাপ্লাই দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিটারমিনার, ডিটারমিনার লাগাতে হবে, ড্যাশ কালচার্স আর অ্যাজ হার্ডওয়ার্কিং অ্যাজ দোজ অফ এশিয়ানস আর ফিউ, option number A. In Alexander's Pope, the rape of the lock, what item symbolizes Belinda's pride and beauty? So we know that her hair symbolizes her pride and beauty. 26, why does William Blake name his 1794 poem Tiger, T-Y-G-R, instead of T-I-G-R? So we know that he wanted to suggest the uniqueness of the tiger and celebrates its exceptional strength, that's why. 27, she studied hard and she passed the exam. This is an example of compound sentence. This is an example of compound sentence. In G.B. Shaw's Arms and the Man, what is Dinah's initial perception of Bluntschli when he first appears in the bedroom? So we know that she thought her a pathetic coward. Option number C. The name of Ulysses' son in Tennyson's Ulysses. Ulysses এর ছেলের নাম কি ছিল? Telemachus. We know Telemachus. Number 30, the stranger in Wilfred Owen's strange meeting is a German soldier he killed. 31, choose the correct infinite in the following sentence. Indian Air Force pilot witnessed a Pakistani aircraft falling down. Option number B. Next হচ্ছে 32, in George Herbert's virtue, what is the only true enduring element in the face of decay and death as per the poet? So we know that the answer will be a virtuous soul, a virtuous soul. 33, the wind howled in the night. The wind howled in the night is an example of onomatopoeia. 34, what is the west wind called in P.B. Shelley's Ode to the West Wind? So we know that wild west wind. একদম প্রথম লাইনে রয়েছে ও wild west wind. Number 30, in J.M. Sin's Riders to the Sea, what item of Michael's clothing do the sisters examine to identify his body? So we know that his shirt and stockings. 36, rectify the sentence by choosing the correct form from the list below. This is the most happiest day of my life. দা আছে, most happiest আছে, তো আমরা জানি সুপারলেটিভ ডিগ্রি ডাবল ফর্মে ইউজ হয় না, একটাতে ইউজ করতে পারবো। তো কোনটা হবে? দিস ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে অফ মাই লাইফ, দিস ইজ দ্য হ্যাপিয়েস্ট ডে। সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দা বসবে, আর তারপর সুপারলেটিভ ফর্ম বা অ্যাডজেক্টিভের থার্ড ফর্ম। সাপ্লাই দ্য কারেক্ট প্রিপোজিশন, সঠিক প্রিপোজিশন বসাতে হবে। দ্য বয় ওয়াজ ট্রাইং টু ফ্লোট with a bamboo stick in the river. Choose the correct split form in the following simple sentences from the option. He is too weak to run. He is too weak to run. তো উত্তর কি হবে? He is very weak, full stop, he cannot run. 39, according to G.B. Shaw's in freedom, people are afraid of. মানুষেরা actually afraid ছিল কিসে? Real freedom এ, option number C. 40, he is dash best student in the class. আর্টিকেল বসাতে হবে, he is the best student in the class. খুব সহজ প্রশ্ন ছিল এটা, he is the best student in the class. আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন 41, in Catherine Mansfield's The Fly, what does Mr. Woodfield mention that triggers the boss emotion? So we know that the event of Woodfield's daughters visiting their brother's grave, এই কথাটা শুনে সে খুব ট্রিগার হয়ে গেছিল। 42, what is the ultimate advice given to the poet by his muse in the final line of the loving in truth? And the suggestion was, look in the heart and write. Look in the heart and write. 43, I washed the car after I had come home. এটা কিসের এক্সাম্পল? এটা ছিল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের এক্সাম্পল। 44, in Conrad's The Lagoon, what does Arsat want to do after the death of his beloved Damian? So he wants to avenge his brother's death. He wants to avenge his brother's death. 45, in Charles Lamb Dream Children, what is the name of the old house that figures prominently in the speaker's memories? Grandame Fields House. 45 এটা হলো, এবার আমরা যাব 46 এ। Choose the appropriate structure. When we reach the crematorium, the dead body dash already cremated. The dead body had been already cremated. 47, whom did David Copperfield meet unexpectedly at Mr. Spenlow's house in Charles Dickens' David Copperfield? So we know the answer will be Dora. 47 এর অ্যান্সারটা কি হবে? Dora. 48, in Robert's Browning The Last Duchess, what is the Duke showing to envoy from a foreign court? তো সে কি দেখাচ্ছিল? A portrait of his late wife. A portrait of his late wife. 49, in Jane Austen's Pride and Prejudice, what is Mr. Collins' profession?
He is a clergyman. He is a clergyman. 50. In Oliver Goldsmith, She Stoops to Conquer, Mr. Hardcastle wants his daughter to marry Marlowe. Option number C. 51. The title of William Somerset Maugham, The Lotus Eater, alludes to Greek mythology, people who forget responsibilities. 52. In James Joyce's Araby, what does the young narrator promise to buy for Mangan's sister from the bazaar? So nothing was specific, just a souvenir. 53. In Charles Lamb's The Superannuated Man, what does the term superannuated means in the context of the essay? So retired due to old age. This will be the correct answer. She had been studying for 3 hours. She had been studying for 3 hours. This is an example of past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. In William Wordsworth's Tintern Abbey, the poet speaker revisits the site after 5 years. 56. In John Donne's The Good Morrow, what according to the poet were the lovers doing before they met? So he thought that they were sleeping. They were sleeping. 57. Choose the correct relative clause for the following sentence. The person dash called you is waiting outside. The person who called you is waiting outside. 58. In William Shakespeare's Macbeth, who wants where we are, there are daggers in man's smile. So this is the line told by Donald Ben. 59. Choose the correct words to fill in the blank. You are not required to be present at the meeting since you are on leave. Next বলছে last question. Join the following sentences using the most appropriate word. The road was long and we could not see the end. সো এখানটাতে আমরা 7টা কোশ্চেন আলোচনা করলাম। আশা করি আপনাদের হেল্পফুল হয়েছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।